Boa tarde a todos. Vocês devem ter notado que a minha cara mudou um pouco, agora eu estou um pouquinho mais aliviado, que a gente já está quase no fim, mas eu continuo com poucas horas de sono e um pouco avoado, então perdoem se eu falar alguma bobagem. Eu queria primeiro agradecer de novo a presença de todos vocês. Acho que esse foi um congresso histórico, não só pela quantidade de gente, mas pela qualidade das discussões. A gente conseguiu tratar... Quem me chama? Não. A gente conseguiu tratar de temas super importantes e super atuais para o jornalismo. Falamos de diversidade nas redações, falamos das ameaças da disseminação da desinformação. Vamos falar agora de novo, em mais uma mesa, da questão do autoritarismo e da corrosão da democracia e como é que isso se reflete na liberdade de expressão. E eu queria agradecer de novo também a presença de todos os palestrantes. Foram 187 palestrantes e 55 moderadores, para quem eu peço uma salva de palmas, porque é quem faz esse congresso de verdade. Agradeço de novo a equipe da ABRAJI, que cuidou de tudo, né? O copinho de água mineral que vocês encontraram no lugar certo foi porque alguém pensou e fez certo, e isso foi super importante para o congresso funcionar como está funcionando até agora. Eu vou contar uma historinha. Em março desse ano, eu fui apresentado para Maria Ressa, em espanhol. Ela é uma jornalista das Filipinas, que muitos de vocês devem ter ouvido falar ou lido sobre. Ela está sofrendo um assédio judicial tremendo nas Filipinas, do governo Duterte, e ela está enfrentando esse assédio com as armas que ela tem, com uma equipe enorme de advogados, mas ela está num país em que a imprensa está sofrendo muito com o estrangulamento da democracia, né? O presidente Duterte é um político que se elegeu atacando os direitos humanos, defendendo execuções extrajudiciais e, ao chegar ao poder, promoveu uma agenda autoritária que sufocou muito as liberdades no país e, infelizmente, ele está forte, ele está popular e ele acabou de ganhar uma eleição, então é uma má notícia para o jornalismo nas Filipinas. Quando eu fui apresentado para Maria Ressa, quando ela soube que eu era do Brasil, ela disse: bem-vindo ao clube. E isso me assustou muito na hora, né? Porque, de fato, há uma preocupação do que está acontecendo com o nosso país, né? Para que rumo a gente está tomando. E, naquele momento, eu fiz um convite para que ela viesse a esse congresso. E ela disse que tinha muita vontade de vir, não sabia se poderia, porque ela tem muita restrição de viagem. E ela tem muita restrição por causa, inclusive, da perseguição judicial que ela sofre. Tentamos, na última semana, já que ela não poderia vir, se ela poderia mandar um vídeo para a gente, ela não conseguiu, também porque ela, excepcionalmente, estava em viagem, estava fora da capital, e não rolou. Mas ela disse uma coisa que eu posso falar para vocês, que a situação do Brasil parece muito melhor do que a nossa. E, de fato, parece, né? A gente está muito longe de enfrentar um caos, um fechamento político tão grande quanto está acontecendo lá. E um outro jornalista com quem eu tive contato recentemente, ele é da Turquia, e ele também ele teve que sair do país por conta da perseguição aos jornalistas. Ele saiu do país em 2016 e ele trabalha agora da Itália, se não me engano. Ele edita um site voltado para o público da Turquia, mas do exterior. E eu pedi, com a ajuda da Daniela Pinheiro, que também conhece ele, a diretora da revista Época, que ele mandasse um vídeo para o congresso da ABRAJI. Ele fez um vídeo em formato, ele também estava viajando, ele fez um vídeo em formato de entrevista com uma outra colega dele, uma jornalista que vai fazer 4 perguntas sobre a situação
da perseguição aos jornalistas na Turquia. Então, é com esse vídeo que a gente vai começar essa discussão e depois a gente segue com o Rosenthal e as convidadas. Por favor, pode passar? Hello, Mr. Baydar. I have some questions for you. What is the state of Turkish press right now? The state of misery. This is something that has been going on more or less since the E.C.V.O Park protests in 2013, so it's about 6 years. Of course, the erosion of the Turkish media had started earlier, but the signs are this. About 150 journalists are still kept in prison. More than 190, almost 200 media outlets, independent private media outlets, have been shut down. Severe self-censorship is reigning in Turkish media, and also the ownership structures have changed so much that most of the private media is owned by people who are in the closest circle of Erdogan. We are talking about, according to the data given by Reporters Without Borders or Freedom House or IPI, about 93 to 95% of the Turkish media are dependent, besieged, controlled directly or indirectly, editorially, by the power, by Erdogan's power. So we are not talking about anymore about an independent media scene in Turkey. We are talking about more or less like extremely centralized authoritarian state structures compared to not far away from Turkmenistan, some other Central Asian republics. And also Freedom House noted that in its latest report, again telling that Turkey is not free, Turkish media, and it is down below, both according to Reporters Without Borders and Freedom House ratings. And also worth noting that there were more than 4 or 5 national agencies, news agencies in Turkey. All we are left with is Anatolian agency. The others have been crippled to the point that they are not independently, pluralistically reporting about the events. And one final note is that most of these media outlets, newspapers, have been shut down. Their digital archives have been destroyed and deleted by the authorities. So we have lost much of the media memory in Turkey. Yes, I have another related question about the situation of Turkish media. What are the warning signs of media capture and annihilation of independent, free and pluralist journalism by the experience in Turkey? In the case of Turkey, the pattern was very clear. The siege and media capture in Turkey happened by way of subordinate and submissive media proprietors, media bosses. The private media scene have been active since the early 1990s, and most of the media proprietors or groups, financial groups that entered the media landscape, have been controlled by bosses who had absolutely no idea about what journalism is or should be about. And the powers, the governments have realized that quickly, that it is a carrot and stick policy, and it is very useful for their continuity of power. For the media proprietors, of course, it meant prestige, it meant free, more or less free public tenders, lucrative projects, contracts, etc. So this was a give and take situation, co-optional system, if you like, which led to the slow motion erosion in the journalism in 1990s and accelerated in the end of 90s. And during the AKP rule, Erdogan, being a very successful and cunning political leader, realized that these media proprietors and media groups were extremely vulnerable, and he exerted a lot of pressure on them. And in the end, one after another, he either sidelined these media proprietors and took over or helped to take over their media groups by sycophant
type of the business circles, and this was one pattern. And in the other case, I mean, the other dimension is, of course, the Turkish case is very specific in terms of polarization between journalists. Journalists identify themselves in Turkey more often with their ideological affiliations rather than journalism. Often you hear saying that I am an Islamist first and journalist second. I am a socialist first and journalist second. And this has become an illness that went down in their minds. And that also meant that they perceive journalism, most of them, as some form of activism and political missionary role, if you will. So that polarization, these entrenchment along the ideological lines have worked against the journalist corps. And whenever something bad happened to any part of these different things, the segments, the other segments stayed silent. For example, when our Kurdish colleagues have been oppressed, the other segments stayed silent, stayed impassive, and extremely indifferent to what was happening to them, vice versa. So this was the second part of the problem. And of course, we should add that Turkish parliament, majority in the parliament, are extremely of the mentality of the extreme intolerance to the free word, to the free expression. I would say more than 60-65% of the deputies in parliament are extremely intolerant to dissent and criticism, and they unite in that one. That meant, of course, that spilled over to the legislations, and it led to severe forms of direct official censorship. So all in all, this is what helped, I think, the erosion of the Turkish media and the media capture. Yeah, as for the resistance, how should journalists and media outlets design a strategy to resist the siege and subordination of media to the oppressive power? What do you say? I think that the signs are important. I think the most important element I would add for all my Brazilian colleagues or international colleagues, as I told in Perugia conference of journalism last year or this year, this was when you see signs in the judiciary, the courts that have been in favor of government rather than in favor of freedom of the media and freedom of expression, it means a biggest danger sign. When you see the judiciary losing its independence, which we saw in Turkey, then the house has started to burn. I think that's one that should be noted very, very deeply. I think in terms of battling against siege and subordination of the media, or media being made submissive to the powers, the unity is very important. Unity in terms of gathering around the journalist journalist unions are important in terms of defending the rights, in terms of being a member and acting together across the political inclinations. What unites us all is the very profession itself, the honor of the profession, the role of the profession itself. That's why we should be first and foremost aware of this. And also, the important thing is that we should cooperate much more deeply with the international outlets and also with the international professional groups, such as Reporters Without Borders or Freedom House, etc. This is the main, backbone of what we can do, and we should continue on that way. What we saw, as I said, the sad part was that this unity among the Turkish journalists have been abused so severely by the powers in Turkey.
Yes, you already told about international support and cooperation. Is there anything that you want to add about this international cooperation with the journalistic organizations? The awareness of the role of journalism, the social role of our profession is extremely important. I think the main measure to judge the situation of journalism in any country is to ask oneself whether or not there is any space left for investigative journalism. If that is gone, it means that the journalism is more or less gone away. So I think investigative journalism, under the dire circumstances that we find ourselves in today's world, is becoming, or has to become, or both, international. International cooperation with the help of digital media is very, very important. We should cooperate more. We should report and we should be expanding so much that we act as a whole single body without the barriers of languages or geographies. That's why I see a great deal of role, mission for investigative journalism in today's world. That is, I think, the most important thing to say to the conference. Yes. Thank you, Mr. Baydar, for joining us. Alô, o nome dele é Yavuz Baydar. Se ele pisar hoje na Turquia, ele está preso. Ele já tem muitas premiações, ganhou vários prêmios na Europa, mas o que mais chama atenção para mim na biografia dele é que ele foi o primeiro ombudsman na Turquia e, por ser tão crítico ao próprio jornal, ele perdeu o emprego em poucos meses. Eu queria chamar ao palco o Rosenthal, que vai conduzir a discussão, o debate aqui com as nossas duas convidadas sobre outros dois países onde a democracia está em risco. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui de novo. Quer dizer, obviamente essa sessão é sobre um dos grandes problemas que o mundo vive hoje, que é um ataque em massa à democracia. A democracia, quer dizer, um dos efeitos, digamos, negativos da Revolução Digital foi exacerbar os extremos, da voz, coisa que a gente sonhava que seria uma boa coisa para a democracia, que era o acesso à comunicação, é uma coisa boa, mas tem o seu lado ruim, e nós estamos passando por uma fase onde, obviamente, existe um aproveitamento das tecnologias digitais em favor de governos autoritários. Eu, pelo menos, vejo muito isso pelo ângulo dos abusos, do uso de sentimentos, do medo, que está sendo usado cientificamente mais em favor de destruir a democracia, ou usar a democracia para destruir a democracia. Eu acho que o exemplo que nós vamos ver agora, o exemplo da Venezuela, é um exemplo nessa direção. Nós temos aqui a Luz Meli Reis, eu sou o presidente do fã-clube dela em vários capítulos, em vários países, sou admirador dela há muitos anos. Eu acho que eu acompanho a carreira dela desde que ela era uma jornalista investigativa na imprensa, num jornal tradicional lá, e acabou tendo que sair por causa das pressões que o governo Chávez fazia contra a imprensa. Algumas das coisas que a gente viu na Turquia hoje, a gente viu na Venezuela, por exemplo, a mudança de propriedade dos meios. Quer dizer, quando você não consegue pressionar, não consegue fechar, você acaba o governo acaba comprando o meio de comunicação ou fazendo
fazendo com que algum grupo econômico secretamente em nome deles compre. E isso aconteceu, e a primeira coisa que acontece quando mudam a linha, quando muda de dono, é mudar a linha editorial. A Luz Meli é parte de uma onda de corajosas, valentes e talentosas mulheres jornalistas empreendedoras que estão reinando na América Latina. Em vários países da América Latina, vocês encontram outras Luz Melis. O nome do meio de comunicação dela é E.C.V.O. Cocuyo, e eu vou tirar logo o mistério e dizer que eu quando ela estava formando o meio, eu dei alguns conselhos para ela, e o primeiro foi dizer: você tem que fazer um nome curto, um nome fácil, que todo mundo sabe o que é, e ela pegou uma palavra que só os venezuelanos sabem o que é. Cocuyo é vagalume. Mas é uma história muito bonita. Eu vou parar de falar, que eu falo muito, eu vou deixar a Luz Meli falar sobre esse extraordinário meio dela. Ela vai mostrar um vídeo, primeiro, depois ela vai fazer uma apresentação em PowerPoint, depois ela vai mostrar um outro videozinho curto no final. Luz Meli, por favor. ¿Esta sirve? Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá y ver este auditorio tan lleno de vagalumis. Bienvenidos. Les voy a mostrar un video de cuando hicimos Efecto Cocuyo, y luego voy a hacer una presentación de lo que se está haciendo también en Venezuela, no solamente lo que está haciendo Efecto Cocuyo, y voy a cerrar con un video de otros colegas que está en portugués. Así que, bueno, adelante. Gracias. En los últimos años, los venezolanos hemos experimentado golpes de Estado, crisis económica y un grave aumento en la inseguridad física y jurídica. Los medios de comunicación no escapan de esta realidad. Hoy los periodistas venezolanos nos enfrentamos a la censura, a la falta de transparencia y a la dificultad de acceso a la información. Además, la compra de medios masivos por parte de capitales afines al gobierno han reducido aún más el espacio para el ejercicio del periodismo libre. Los pocos medios independientes que sobreviven se quedan solos y aislados, debilitados hasta el punto de su desaparición. Cada vez es más difícil que se escuchen las voces disidentes. Esto debilita el ejercicio de los derechos ciudadanos. Hemos vivido ofensas, agresiones y amenazas por parte de altos funcionarios. El sentido común nos dice: guarda silencio, calladita te ves más bonita. Somos periodistas de raza, somos periodistas de calle. Y esta es nuestra vocación irrenunciable. Les presentamos Efecto Cocuyo, un medio de periodistas hecho por periodistas. Un canal de información que profundiza e investiga, que además no depende de ningún factor de poder que condicione su línea editorial. Ofrecemos contenido con un enfoque comprensivo que te ayude a saber dónde estamos parados. Desde la información ayudamos a tener una sociedad más democrática. Con tu respaldo vamos a profundizar en temas que pocos pueden contarte. Queremos hacer periodismo que ilumine. Queremos ser el medio que insurge en defensa de tu derecho a estar bien informado. Esto es un proyecto de vida. Cuando algunos nos sugieren rendirnos, nosotros decidimos dar la cara. Da el paso. El periodismo independiente necesita tu ayuda. Cada aporte cuenta. Desde ya te damos las gracias. Efecto Cocuyo. Gracias. Eso fue hace 4 años. Y la situación, todo el mundo me pregunta cómo está la situación ahora en Venezuela, pues está peor. Ya, voy a empezar acá. Tiene esta persona, un fotógrafo de Efecto Cocuyo, tiene un casco blindado y debajo de su camisa tiene un chaleco antibala. Esta reportera nuestra, para salir a la calle con casco y con máscara antigas, pero no estamos en una guerra.
pero sí estamos en un ataque contra los medios y contra los periodistas. En este caso, esto fue parte de lo que me motivó y me inspiró a buscar mi propia trinchera periodística, cuando en aquel momento el presidente de la República pidió una investigación y meter preso al responsable de ese titular, de un diario del cual fui directora, y la responsable de ese titular era yo, y tuve que rendir cuentas junto a mi equipo en la fiscalía. El caso lo congelaron porque es lo usual allá, después que te judicializan, congelan los casos para mantenerte presionado. Efecto Bagalumi. Somos millones de pequeñas chispas de información que todos juntos podemos iluminar una nación entera. Ese fue el lema con el que nacimos con el lema de periodismo que ilumina. Nacimos en Twitter entregando información que estaba siendo negada a los ciudadanos, y después fuimos creciendo. Y sí, nacimos en una cocina de una de nuestras socias, después estuvimos en una cafetería, después estuvimos en un sitio que nos prestaron y del que nos votaron, porque ustedes saben que a los periodistas no lo quieren en todos lados porque somos muy escandalosas. En 2016, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela hizo un estudio sobre el rol, el comportamiento de los periodistas, y encontró esto: la autocensura. Esta cifra nos llamó muchísimo la atención, porque los ataques de los que habló ya el periodista en Turquía, lo que pasa en Filipinas, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en México, todos estos ataques están destinados no solamente a evitar que uno diga lo que está pasando, también a intimidarnos, también a amedrentarnos, también a hacer que nos vayamos de nuestros países, también a quedarnos callados. Y, lamentándolo mucho, funciona. También en Venezuela es un país que se caracteriza por un Estado opaco. Muchísimas de las informaciones no terminan de salir. De hecho, cuando me convocan para esta presentación es ¿cómo hacemos investigación o cómo hacemos todavía periodismo en un país en el cual no hay datos? Esta es una de las realidades. Más del 82% de los periodistas se quejan de que no pueden acceder a la información, de que no pueden preguntar, no hay, por supuesto, posibilidades de intercambio con funcionarios del Estado, y a veces cuando lo hay, las respuestas suelen ser insultos frente a las preguntas. Se suele preguntar: ¿quién te paga a ti por hacerme esa pregunta? Es algo muy común en Venezuela. Sin embargo, parte de lo que nos preocupaba mucho es esto que muestra el estudio de IPIS, que son los pasaportes de la autocensura, porque más allá de que haya censura y haya ataques y nos rodeen y vendan los medios, el impuesto más caro que también podemos pagar cuando estamos sometidos a un ambiente hostil es autocensurarnos. Muchos periodistas decían que no se querían meter en problemas. No es fácil ser blanco de un gobierno o de un factor de poder que te ataca, que también te puede descalificar, que también puede seguirte, que también puede poner a la policía detrás de ti, o que también te puede hostigar a través de los medios sociales. Por lo tanto, una reacción de muchos periodistas en algún momento fue quedarse callados, argumentando también que lo que pudieran decir, eso no iba a ser publicado en el medio donde estaban. Pero hasta ahí las malas noticias. ¿Qué podemos hacer? Esta es una frase que siempre recuerdo, que la dijo Eva Schaffenberg, uno de nuestros colegas. No podemos quedarnos sentados a ver nuestro funeral pasar. Nuestra clave es hacer más y mejor periodismo. Pero creo que
parte del aprendizaje que hemos tenido y que luego hemos ido compartiendo también en distintos países que presentan la misma situación es cómo hacemos más y mejor periodismo en ambientes polarizados, por ejemplo. Nosotros decimos que la polarización termina siendo una trampa porque lejos de enfocarte en los hechos, cuando te enfocas en las opiniones ya pierdes un poco la batalla por informar. Entonces necesitamos ser muy perseverantes, necesitamos tener mucha convicción de la lucha que estamos dando, y sobre todo en el caso de nosotros lo que más nos motivaba era que este es nuestro oficio y nuestro modo de vida. Yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea periodismo. Luego, solo no podemos. Eso también lo descubrimos. Y por eso la importancia de las alianzas, como van a ver en algunas de las muestras que les traigo, las alianzas nacionales y las alianzas internacionales. Pero también tenemos que reconocer que somos vulnerables. Creo que los periodistas somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Y por eso necesitamos protegernos física, legal y emocionalmente. Me voy a detener en ese último punto porque Rosenthal decía que es un grupo de mujeres, creamos efecto cocuyo, y no lo veo como un tema de género, pero sí creo que la dimensión emocional en los y las periodistas que están sometidos a situaciones de muchísima tensión es importante y es necesario que sea atendido. No es lo mismo estar en un ambiente en donde todo funciona más o menos tranquilo que estar en un ambiente de criminalidad, en donde te pueden atacar, donde te pueden perseguir, en donde te hostigan, y los efectos que eso puede tener en cada uno de nosotros y nosotras. Cuando digo de aceptar la vulnerabilidad es justamente reconocernos como uno de los eslabones más débiles de toda esta cadena, y siempre diferencio entre dueños de medios y periodistas. A veces los dueños de medios tienen sus agendas y en medio de toda esa diatriba posiblemente nos lleven a los periodistas, pero los periodistas terminamos saliendo de los medios, terminamos saliendo incluso de nuestros países cuando no tenemos cómo ejercer el oficio. Y una de las claves que también hemos aprendido es prepararnos para los desafíos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando un líder autoritario dice que va a hacer algo, es preferible creerle. Tal vez no lo haga, pero en el caso nuestro solíamos decir eso no va a ocurrir en Venezuela, y lo que hemos visto en 20 años es el desmantelamiento de una prensa libre, de una prensa que, por cierto, criticábamos muchísimo muchos de los periodistas, pero en la que había espacio para hacer muchísimas cosas, lo cual cada día se cierra más en Venezuela. Entonces les quería presentar algunas muestras de las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, mis colegas de Armando.info han investigado muchísimo todo el tema de corrupción. Creo que es uno de los mejores sitios de investigación de Latinoamérica, pero esto no es gratuito. Después de haber investigado, 4 de ellos han tenido que salir del país en un exilio porque fueron demandados por una de las personas que fue denunciada en sus reportajes. Si estuviésemos en otro país, una demanda por difamación se resolvería fácilmente. Acudes, vas a un juez, puedes hacer una conciliación. Una demanda por difamación en Venezuela, si te la hace el gobierno, alguien cercano al gobierno, la tienes perdida de antemano. De hecho, a ellos le prohibieron salir del país. Luego tenemos esta alianza también, que es un pequeño periódico en el interior de Venezuela, y lo hizo con una organización de acá de Brasil, explorando el arco minero. El arco minero es la zona donde se está produciendo mayor cantidad se está explotando el oro en Venezuela, y es una zona de difícil acceso, está en la frontera con Brasil, pero muy lejos de la frontera, digamos, es difícil llegar. Sin embargo, ahí fueron periodistas a buscar la información, y tiempo después supimos que una de las personas que acompañó a estos periodistas, debido a la precariedad, la precarización y la necesidad de trabajo, se fue a una de las minas y lo mataron allá, ya como trabajador de las minas. También tenemos este tipo de trabajo de otros medios como Pro Da Vinci, como Runrunes y como El Pitazo TV. En el caso de Runrunes, creó su propia base de datos para contar
como ellos dicen, no solamente contar los muertos, sino contar las historias de estas personas. Es un proyecto muy interesante que fue construir bases de datos debido a que el Estado, por supuesto, niega los números de quiénes son las personas que han sido asesinadas y muertas por arma de fuego. En este caso, quería presentarles también unos aliados que ahora tenemos, que hacen divulgación de periodismo de investigación, pero la hacen en clave de humor. Al final les voy a mostrar un video muy cortito. Y en el caso de nosotros, también las alianzas que hemos hecho con medios internacionales, por ejemplo, con el caso de ORCICMP, que es el Consorcio de Periodistas contra la Corrupción, o la unidad de datos de El Tiempo de Colombia. Finalmente me gustaría mostrarles este video, porque bueno, está en portugués y creo que también es importante. En Venezuela siempre decimos que nos reímos de todo, pues es un poquito importante reírse también de los corruptos, no de lo que hacen, pero sí de ellos. Así que les muestro esto. Que relação existe entre os segredos de alto funcionário da Pemex, próximo do presidente Peña Nieto, pagamentos de propina aos ex-presidentes do Peru e do Panamá, a crise energética da Venezuela, envenenamento com cianureto na Colômbia, o surgimento de movimento anti-establishment no Brasil e os belos lábios de Keiko Fujimori? Todos esses fatos têm relação com o maior caso de corrupção da América Latina. Primeiro, vamos ao ponto de partida. Posto de gasolina localizado em Brasília. Procurando gasolina barata? Ou um delicioso pastel de queijo? Ou lavar a roupa? Ou se você é um funcionário público buscando uma empresa confiável que sirva para enviar dinheiro roubado da Petrobras para suas contas em paraísos fiscais, o Posto da Torre é o lugar ideal. Como eu justifico esse aporte de 5 milhões de dólares? Olha, veja bem, cidadão, você coloca aí que a gente vendeu 5 milhões de aromatizantes em formato de dinheiro. Não é meio suspeito? Não, se eles forem de lavanda. E se você obedece o Waze, ao invés de achar que sabe mais do que ele, esse posto fica a 12 minutos de distância dos principais prédios do governo do Brasil: Ministérios, Congresso, Palácio da Alvorada e da Associação Brasileira de Aeromodelismo. Caso você seja um político excêntrico que queira fugir do país em um avião em miniatura. Posto da Torre, lavamos a sua roupa e o seu dinheiro. Autoridades brasileiras. Gracias. Pueden seguirlo en las redes sociales. É muito legal porque os jornalistas venezuelanos, no meio da maior pressão, no meio de um horror, sendo presos, sendo atacados na rua, mantiveram sempre o senso de humor e fizeram muitas coisas interessantes na internet em termos de sátira política. Eu vou chamar a Megena para vir para cá e vamos começar o nosso bate-papo aqui. A Megena Surran é uma jornalista da E.C.V.O. Polônia. Ela trabalhava no portal Onet, como vocês viram na nossa programação, mas acabou de mudar para um outro portal de internet chamado Interia. A Polônia é um desses países onde, aos poucos, ou até rapidamente, a democracia está sendo atacada e pode ser destruída. E a imprensa, obviamente, quando eu falava antes que atribuía um pouco à tecnologia, aos abusos da desinformação, às notícias falsas, etc., também uma outra característica de todos esses processos de ataque à democracia é o ataque à imprensa, que é um dos pilares sem os quais a democracia não existe. Eu vou pedir para a Magena, ela vai falar em inglês, eu vou pedir para a Magena começar dando um pouco o panorama geral da situação
da Polônia, que começou a se deteriorar justamente há 4 anos, quando o efeito cocuyo estava nascendo na Venezuela. As eleições parlamentares na Polônia levaram a extrema-direita ao poder e começou esse processo. Então, por favor, Magena, dá um retrato geral do que está acontecendo lá. Okay, first of all, I would like to thank you so much for the invitation to this Congress. This is my first time in Brazil, and I'm already in love. I'm here for 3 days, and I really admire Brazil and all of the journalistic people from journalistic. Okay, I have to. Sorry, that was the problem. Voices in my head. All of the journalists from Brazil, because I feel that you're really united. You're almost like a family to yourself, and this is something the whole journalistic world worldwide could actually learn from you. And thank you. Coming back to Poland, the situation is not so sharp and not so clear. And I have to say that I wouldn't name the situation in Poland as a regime, because we still have free election. In the regime you have no free election, but we still do. And we still can publish what do we want to publish. But this is also the problem, that the situation is not so sharp, because if it is, you are fighting, you are defending your rights, and when it is, let's say, acceptable, but it's not ideal, it is harder to fight and to know what you want from your country as a journalist. And we should definitely fight for many things. Also, when there's a very, very calm time, it's not this time so far in Poland, because as you said, Law and Justice Party, which is right-wing party, came in charge 4 years ago, and they started to do many things against the journalists. First of all, obviously, many attacks in social media. You mentioned at the beginning that we were all dreaming about communication, about giving the voice to everyone, and this is sometimes not that good. But also, for example, there are some particular parliamentarians who are always attacking journalists. And this is also, something we got used to, and we shouldn't, because we are saying, this crazy guy is always attacking journalists, and we just got used to. We shouldn't get used to. It's not okay. And the second thing is threatening that they will change the law according to media. Just to explain the situation in Poland, we are the member of European Union, and we have this free market, because you have to remember always that media, for us, for journalists, is obviously the mission, but for many people, for business people, it's also a business. So there are many companies from Switzerland, from Germany as well, who are investing simply in media business in Poland. It was like this many years before. It's nothing wrong. I was working for Onet. You mentioned my previous company, which the owner is a Swiss and German company, Rinier, Axel Springer. Now I work for Interia. Interia's owner is Bauer. It's a German company. But you have to remember that this is something separated, simply. They want to have scores, they want to have money, but we are free as a journalist. It has nothing to do with our owner. And by the way, Germany, they have very adult democracy. They know what does it mean to have healthy media. So it's maybe
strange, but I feel really, really comfortable working for non-Polish owner. It's not a problem for me. But you know, there's a very, very big way to insult us. Like, you're German, you're not Polish. I am Polish. I feel Polish. I am working for Polish society. This is insulting for me when you're telling that I'm not Polish. But they do very often, and they want, it's obviously communicating to the society that I am not supporting Polish issues. So this is the way to change the law, not to let foreign businesses to invest in Polish media. We will see. So far, they are doing nothing because we have another election in this autumn. So I would say this year the situation of media is very, very comfortable. We are not attacked as we were, for example, a year ago. The threats of changing the law are part of campaign. but it's nothing more than threatening so far. So we will see. Obviously, another thing was the day when Law and Justice Party won the election. On the next day, state companies stopped to buy commercials in media which are not connected to government. And this was, believe me, a big problem. Yeah? So this is something we should also be very aware. Probably you know the situation in Hungary. There is a big threat that Poland will go this way. I mean, the Orban, he destroyed free media by economy. They stopped to buy commercials, to advertise in free media. They started only to invest into governmental media, let's say public media. And that was too much. That was something they couldn't fight with. We will see. So far, it is also, you know, in traditional media, it was we had this very big comfort that we were writing article and that's it. Someone was publishing it and now we are writing, we are editing, we are promoting on social media, and we also, our bosses maybe more, have to think how to monetize it. And this is something the governments know, that we have to earn money. Obviously, the last thing, which is not so, maybe not so big, but it is also a problem for us, that we are ignored in terms of getting an interviews from the government, from many politicians. They are going only to public media, and public media are under control, obviously, of the government. They feel really relaxed there. Actually, no tough question. You can say if it's a journalism or not journalism. I know that I am here to ask tough questions because that's the way it is. And all of this situation generated terrific polarization, not only of the whole society, but also of the journalistic world. And actually, I hate the situation because, you know, now we are talking in Poland. We are saying that we have right-wing media and left-wing media, and this is something I cannot agree with. Media are not right-wing, should not be right-wing or left-wing. This is kind of absurd, but this is the situation we face today. Yeah, we in Brazil like to be the largest, the biggest, the most polarized. But I think your people there say that Poland is the most polarized. Is this country at this moment in the world? Do you think that the media is also polarized and it's more difficult to be in the center?
it's extremely difficult because the propaganda of government is immediately telling that if you're not supporting the government, you're against, so you're the enemy, so you're supporting the opposition. And this is, again, absurd, because I'm not here to support any politician. And I want to say very clearly here to all of you, because there's a big temptation, sometimes if you see the bad guys winning the election and you want to say to the society, to tell the society that they are wrong, you are automatically trying to show them who is okay, who is not the bad guy, but who is the good guy. Don't do that, ever. Never, ever do that. Because, first of all, times are changing, and maybe the guys who are good today, because they are the opposition, will be the bad guys tomorrow. This is the politics world. This is how it works. When I made the introduction here, I talked about the role of social media and technology. Can you talk a little bit about social media and the role of social media, both in the situation now and in the uprise of the right-wing party? Well, our parliamentary election and also a presidential election, it was 4 years ago. We had 2 rounds of election the same year. And now we know that we were the part of Cambridge Analytica affair. They were testing the solutions before the American election, before Trump case. And now we know that. Another thing is, like everywhere in the world, that, on Twitter we have politicians and journalists, and I think no one else. And there are kind of regular fights on Twitter. I hate it, and And do you have harassment and misinformation, or you have both? Well, we have both. Harassment is more made by trolls. This is a big problem with internet trolls. For journalists as well. I have, for example, I have some accounts on Twitter. These are not any well-known politician. It's not a politician. It's just a regular person, and these guys are attacking me. For example, I had, working for German media obviously leads to the to recall the Second World War in Poland, which is still, people remember what Germany did to Poland. And I am the enemy because I work for enemy. Yeah. Can you imagine? And this is extremely insulting. I hate it. Obviously, it's hard to fight because these are trolls. These are maybe not even humans. I don't know. These are maybe people hired just to make me feel bad. Yeah. Do I feel bad? Yes, I do. Yeah. Day before yesterday, we had a great Brazilian journalist from my generation receiving the most important award of ABRAJI here. And it is very interesting because we had, after her wonderful speech, some young people from the audience, the students and journalists, came to talk to her here, and a couple of them said to her, told her that, I want to apologize because I offended you so much on the internet. I told horrible things about you. I did not know you were this person that you presented here. She has a wonderful history, and her speech was. So many people use social media just to, in a very expedite way, repeating or participating in these campaigns to harass people without even thinking about what they are doing with a journalist. This is why my former company, we made this decision
to cut the talkbacks, to cut the posts, the comments under the articles. This was very, very tough decision because on one hand side we have freedom of the speech, we have the specific of the online media. It was always like that everyone could comment in any way. But on the other hand, we have so much of hate speech. Yeah, in the United States is the same. The problem is that it is expensive to moderate, and you cannot have this without moderation, right? So I'm going to change to Venezuela a little bit. Of course. En Venezuela, las redes sociales son también muy súper importantes. Y danos un poco el panorama de cómo han actuado en las redes sociales el reflejo de la polarización que hay en Venezuela en relación a los periodistas. Bueno, primero que creo que lo que dijo la colega de Polonia, Mayena, bueno, lo podemos trasladar a hace 20 años, 15 años a Venezuela, solo que no existían las redes sociales tan fuertes como ahora. Y otra cosa que sí quisiera como puntualizar antes de responder es que en Venezuela en este momento no hay polarización. En Venezuela nosotros pasamos por una etapa muy fuerte de polarización, pero cuando revisas ahora las encuestas te das cuenta de que hay una posición muy fuerte en cuanto a fuerzas democráticas frente a esto, ¿no? Y cuando uno ve aquellas manifestaciones del gobierno con miles y miles de personas vestidas de rojo, ¿eso no significa una polarización? No. Estoy provocando. Sí, ya veo. No me quiero meter tanto en lo político, pero sí en cuanto a la cuestión de la polarización, porque digamos que pasamos por esa etapa de polarización muy fuerte, pero que ahora cuando el gobierno era popular. Cuando el gobierno, exacto. Porque fue muy popular. Porque fue muy popular, el gobierno del presidente Chávez fue popular, o sea, tenía 70-75% de apoyo, eso no se puede negar. Y allá había muchísima polarización y siempre, bueno, el gobierno estaba como un poco más adelante, pero había polarización en cuanto al signo del gobierno. Ahora lo que nosotros muchísimo observamos es que hay una gran cantidad de oposiciones o de fuerzas democráticas porque el gobierno que está, por supuesto, no es un gobierno democrático y frente a eso, aunque yo siempre me mantuve en el centro, yo he tomado posición en cuanto a que uno no puede ser neutral con un gobierno que viola los derechos humanos, como ya está comprobado en Venezuela. Pero volviendo al tema del uso de las redes sociales, ha pasado algo que creo que es terrible, porque los mismos ataques que había contra el gobierno ahora se distribuyen entre factores de oposición que están en desacuerdo entre sí. Entonces, digamos que hay una polarización en la oposición y no oposiciones frente a gobierno. Pero eso se refleja también en una postura en relación a la prensa, a la cobertura de los medios. Sí, empecemos con el primer agresor y el que primero ataca es el gobierno y sectores del gobierno que exponen a los periodistas, hacen cadenas de desinformación, inventan hechos, agreden, hay agresiones a los periodistas. Y luego hay unas agresiones que vienen de personas que se identifican con sectores radicales de la oposición, que por ejemplo, si algún medio, algún periodista se inclina por pedir una solución pacífica para la situación de Venezuela, empiezan a atacarlo diciendo que son colaboracionistas. Bueno, entonces hay como unas facciones allí de oposición y muy pequeñas en algunos grupos de oposición que tampoco creen en la prensa libre. Y yo creo que eso también es importante decirlo, que no solamente hubo ataques de parte del gobierno, que sí lo hubo, y si nos pusiésemos a ver quién es el principal agresor sería el gobierno, sino que también, sobre todo en las regiones, alcaldes o gobernantes locales atacan también a los medios y no quieren tener medios libres, porque bueno, podemos criticar a unos y otros. Yeah. Mariana, I would like to go back to you and ask, you saw the video about Turkey, and I think you know a little bit about the situation in Turkey, and can you compare a little bit what is going on in the region and the importance of the
the attacks against the press in Turkey and in other countries? Yeah, I know the situation very close because, as I told you, I was working for Axel Springer Media House, and they are the owner also of Die Welt, very well-known and very good newspaper, and their journalist Deniz Yücel, working in Turkey, he was also imprisoned, and we were terrified, you know. This is, by the way, the power of being united, being united in one Axel Springer family those days for me, because we were supporting Die Welt as Onet and as other media from the group because they wanted so much Deniz Yücel to be free again, and luckily it was successful. We had a big celebration that they released him, but for many months we were all threatened with the situation. We also had the situation from another country because they are also owner of the newspaper in Slovakia, and 2 years ago we had a situation that very young journalist was killed because he was writing about the corruption, about links of the government to the mafia, and he was killed. Can you imagine? Young boy killed, and his fiancée killed in their house during the day, and we were, it was so close. It was Slovakia. It is like, you know, almost like at home. So I would say that you never know, and you should act when the times are calm for you, and you should try to be united with another journalists, because you never know what is going to happen. It's very interesting to know that this, after the end of the Soviet Union, the German media companies expanded throughout Eastern Europe, and Axel Springer, for example, is the largest German media company that started buying things all over the world. They are a really big company. Even the United States, for example, Business Insider is part of that. ¿Tú podrías hablar un poco de la seguridad de los periodistas? ¿Qué es lo que los periodistas independientes temen más en Venezuela hoy? Sí, bueno, ya parte de lo que temíamos ya llegó, que son todos los bloqueos digitales a los medios independientes. Estos bloqueos ya se hacen selectivamente, se hacen a través de las operadoras, ya sea del gobierno o operadoras privadas que reciben órdenes del gobierno. Eso por una parte. Por la otra, en Venezuela la criminalidad es bastante alta. Caracas, por ejemplo, es una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, y los periodistas no escapamos a vivir en una situación en la que tienes que tomar medidas de seguridad. Las cámaras, se pasa mucho eso, de que los periodistas pierden sus cámaras, Exactamente, y cuando un periodista... Nosotros no entendimos mucho eso, porque aquí en Brasil es todo muy calmado, aquí nadie roba a nadie, no hay asalto, no hay nada. Por ahí dejé mi teléfono. No, pero es que no es solamente que te roban, te atracan, te quitan el carro, todo ese tipo de cosas que puede pasar en una ciudad, sino que cuando vas a hacer una cobertura, por ejemplo, cuando yo les mostré la gráfica de uno de los fotoperiodistas, tienes que ir protegido, y hay un chiste cruel, que es que le tienes a veces mucho más miedo al policía o al militar uniformado que a los malandros, porque a lo mejor con algún delincuente puedes negociar que te devuelvan algo. No, cuando te agarra un guardia nacional con tus equipos de periodistas, te quitan los equipos, te apuntan, te golpean, te pueden tirar. O sea, hay videos ya y periodistas venezolanos que se han tenido que ir del país porque las han agredido físicamente. Sim, a gente vai começar a receber algumas perguntas, se vocês quiserem. Nós temos nossas excelentes voluntárias que vão pegar. Vocês podem escrever num papelzinho e mandar para cá. I would like to ask you,
about this election that is coming up in the fall. Tell us a little bit about misinformation, smear campaigns, and things that happened in the previous election, and how do you think the media is preparing for the next election in terms of, for example, fact-checking journalism is a sort of a new genre that is spreading all over the world. Do you in Poland have fact-checking organizations, and are the journalists getting ready for the election? We don't have the organization, but I think this is something extremely important task for all of the newsrooms in Poland right now. Fact-checking is crucial just to make it. Have they created mechanisms? And we do. We do. It's sometimes it's just a series of articles. Sometimes it is video format or something. But this is something we should do every day. And actually, and this fact-checking is actually very easy because it's based on your good memory. You have to remember who said what and when, and that's it. And when they say something else right now, they are lying, and this is it. And this is, in my opinion, crucial because you also have to know that the support of the government is very big now in Poland because of many tricks, many things, many mostly economical decisions. But the problem is we are afraid, because we know as a journalist that too much power in one hand is always a disaster. It's a recipe for for a disaster. So we are afraid that if Law and Justice Party will gain 2/3 of the parliament in the autumn, they can change the constitution, and this will be very, very risky. So this is our fear. So is there a possibility that they can really attack freedom of the press? Yes, they can. Legally? Then they can do literally everything. And Kaczynski, by the way, the head of the Law and Justice Party, he's very smart guy, and he knows that having media is it's winning the election. En Venezuela, escuchamos a la persona, al colega de Turquía decir que 93% de la media independiente desapareció, porque 93% de los medios son o controlados por el gobierno directamente o indirectamente. Pero en Venezuela también hubo una destrucción de los medios, principalmente tradicionales. Danos un poco del panorama de lo que pasó. Bueno, digamos que hubo un desmantelamiento de la prensa libre e independiente en los últimos 20 años. Empezó todo por los ataques tanto a los periodistas como a dueños de medios. Pasó por esta etapa que les digo de mucha polarización, en donde también algunos medios jugaron a ser políticos. Pasó por un golpe de Estado en el 2002, en donde hubo participación de dueños de medios, y luego pasó por toda una serie de leyes para exigir que la televisión tuviera una determinada manera de hacer presentaciones, y ha ido terminando, porque yo sí digo que la industria de medios está casi aniquilada en Venezuela, con dos acciones que no se habían hecho nunca cuando estaba Chávez vivo, que fue la venta de medios, especialmente impresos, a capitales que hoy día nadie sabe quiénes son, pero cuando hemos indagado, todo indica que hay recursos del gobierno allí, y luego por la crisis que ha habido en Venezuela hace imposible que se impriman muchos periódicos, y además hay un monopolio del papel ahora por parte del gobierno, y la última cifra que teníamos era que aproximadamente 60% de los medios regionales, que eran muy fuertes en Venezuela, ya no se imprimen, y periódicos emblemáticos como uno que es regional, pero que era, creo que el más leído en Venezuela, no el que circulaba más, pero sí lo leían más, que se llamaba Panorama, ya dejó de estar en papel y era pro gobierno, y no tenemos
casi papel, medios impresos en Yo Venezuela. creo que 60 periódicos cerraron, ¿no? Sí, es que esto conmigo más o menos 60% o 70%, porque sobre todo en las regiones no hay periódicos impresos. Y en Caracas, que cualquiera que va a Caracas desea cómo es posible que haya 10 periódicos en Caracas, eso no lo va a encontrar usted ahora. Sí. As perguntas de vocês, quiser me dar. So, how is the situation of the press in general in Poland? Because in Venezuela, the government almost destroyed the press through economic pressure, and they created, for example, a monopoly of newsprint. So there was no paper to print. That's also the way how to fight with the media. Well, the situation now is we are divided. We are divided as pro-governmental media, which is mostly public media. And by the way, I have a very good story about. Actually, this is the story about Polish media, because we have two brothers in Poland, and one of them is called Jarosław Kurski, and he's one of the bosses of first free, after the communistic times, Gazeta Wyborcza, which is newspaper, daily. Born, it's a symbol of... excellent newspaper. Yes. And he's the boss. They are liberal, they are supporting democracy, and this is really the symbol of free media in Poland after communism collapsed. And his brother, Jacek Kurski, is a former politician from Law and Justice Party. And because Kaczynski was saying that after the election, his goal is to make public media less political influenced, he put him at the top of public TV. Can you imagine? This is absurd. You cannot tell that you won't fight for less political influenced media and put the former politic as a head of public TV. The two brothers, they are not talking to each other, they hate each other, and this is actually the symbol of Polish media now. We are... And similar of the polarization of the country, yes, right? Yes, we are polarized, and this is, this is very, very sad situation. Yeah, I think the first question here is if you see a sort of a pattern in the authoritarian processes. Si hay un patrón que el proceso adopta, and if there is any lesson for some other country where maybe there's some process is starting, I don't know which country, but that you can talk about. If there is how was the build-up of that in Poland, for example? Actually, I have 3 lessons written here in my notes. Okay, good. And it was very important for me to tell it. First of all, don't sleep. Don't sleep. Oh, don't sleep. No, you're a great audience. I think we are out of time, but you're still here. Don't sleep, because when the times are when you have this real freedom of the press, this is the time to protect it. So. In Poland, for example, for the last years, no one was thinking about how to push the government to invent the law. For example, how could we protect the public media? And now we have problems with that. But maybe there is but for sure there's a way to protect the media, but you should think about it before. Second thing, act together. Unify. The guy from Turkey, he was talking about journalistic union. Actually, that was something I wanted to say about as well. Thinking about unions in general, for example, European Union is the most important
thing for Poland today, because it's a kind of insurance. We know that we are part of European Union. Polish law has to be to stick with the European Union law, and if something will be wrong, they will react. So this is something very, very important for us. And third thing, always remember to support values, not the people, not the particular politicians, but your values. Ask yourself, why am I journalist? What is important for me? Democracy? Yes. Freedom of speech? Yes. Freedom of the press? Yes. But not the politicians who are shouting that these are their values, because the next day they can change their mind. Yes. ¿Alguna lección de cómo evitar que el proceso llegue a donde llegó desde el punto de vista de los periodistas? Sí, me estaba acordando, ¿vieron la película de Black Mirror? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Baila conmigo? Los muchachos. No, tú no la viste. ¿Quieres bailar? La película de Black Mirror, que tenías que tomar decisiones, que era interactiva, ¿no? Como hay un patrón, entonces lo primero es, atacan a los periodistas y los descalifican. ¿Qué haces? Si respondes descalifico, insulto, pierdes. O sea, si te metes en la pelea, pierdes. Sugerimos nosotros hacer más y mejor periodismo, no meterse en la pelea. A los dueños de los medios también tienen dos opciones: o se alían con el poder, eso suele suceder, o hacen periodismo. Si se alían con el poder, van a perder. Eso es lo que vimos en Venezuela. Entonces, mejor permitir que se haga buen periodismo. Cuando creer que lo que conversaba inicialmente, que cuando un líder populista, autoritario, y no tiene que ver con que sea de izquierda o de derecha, ya eso es una receta que está comprobada, que funciona, ataca a los medios, y creer que no va a pasar de allí es una ingenuidad. Entonces es mejor estar preparado. No podemos predecir el futuro, pero es mejor estar preparado, porque la tentación es muy grande. La tentación de quien está en el poder de quitarle poder y descalificar a los periodistas y a los medios es demasiado grande, y además somos muy vulnerables. Es muy sencillo hacerlo, porque muchos periodistas dejan de hacer periodismo porque ¿quién quiere estar expuesto? ¿Quién quiere que lo persigan? ¿Quién quiere que lo insulten? Nadie quiere eso, y muchos dueños de medios en algunos casos creen o sobreestiman su poder frente al poder político y económico. Yeah, I'm going to mix two questions here. One is to Magena, is what kind of arguments the politicians use to harass the media and try to question the reliability of media. The other is a little bit how you deal with the audiences, because it's not only the politicians harassing, but is there more problems with the audience that is accustomed to the line, the editorial line of the news organization? Well, the first thing is, that there are two types of fake news. One is simply telling fake news, and the second, when someone is telling the truth. Yeah. You're saying that this is fake news, and this is something politicians like to do everywhere in Poland as well. So when we write true stories about what their mistakes or their problems or something, first reaction is no, it's not true. It's a fake news, classical fake news. It's always this German media. They don't like whatever
whatever they write, it's always not true, and obviously part of the society believes that, because they want to believe that this government is very good one, because this government is giving money, is supporting their opinions, and this is the big problem. That, you know, people. I work for online media for 18 years, and I have this very big experience in the second question was about the audience. Yeah. The audience is myself going by bus, for example, to work, and I have, I don't know, 3 minutes to check the news on my mobile. This is the audience in general today. This is not the person who's sitting for half an hour, like in the old movies, with the newspaper during the meal and in the morning, and you know, and I have plenty of time to read. No, now we have 3 minutes, and we are fighting not only with other media, we are fighting for these 3 minutes with social media, with emails from the office, with many different things, with YouTube, with Instagram, and so on. So this is very big risk, because people are reading, you know, it's not in details. They are reading headlines, so now you have to be extremely precise. And this is an art. In the United States, where I live, that's the main problem now, is because people read just the headlines, and when the president says something absurd, a lie that is obvious, the press puts it in the headline. It doesn't matter that the story is saying that it is a lie, because it is already disseminated, and the press ends up helping to spread the lie, even if in the text it say it's a lie. It's a new kind of problem, because we have never had a president who lied so much. According to the Washington Post, more than 8,000 times since he has been a president. They have a list, 8,000. Pero regresando a Venezuela, hay dos preguntas aquí que quería combinar. La primera es preguntar, primero, ¿cómo sobrevive financieramente la prensa libre en Venezuela, ya que es tan censurada y atacada, etcétera? Después, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaría para restablecer una estructura de prensa independiente después que Maduro se vaya? ¿Se va? No sé. Mira, creo que la primera pregunta sobre cómo sobreviven, voy a hablar por mí porque no creo que esté autorizada a hablar por los otros compañeros que tienen medios, pero en el caso de nosotros, algo que pudiese llevarnos a la cárcel, sí, es que recibimos grants de organizaciones internacionales que defienden los medios y la libertad de expresión, pero también trabajamos mucho con programas dentro de Venezuela, con donaciones, y algo que fue muy importante para nosotros es que nosotros empezamos con una campaña de crowdfunding internacional, que fue cuando recaudamos $27,000, que fue como nuestro capital semilla, y eso lo dieron venezolanos en el extranjero y venezolanos dentro del país, que vieron el video inicial que les presenté, que vieron lo importante que era tener una prensa libre. Sobre cuánto tiempo puede llevar la restitución, la recuperación de la industria de medios, bueno, puede llevar muchísimo tiempo. Lo que nosotros hemos discutido muchísimo es que los periodistas y las periodistas que hemos formado medios y que estamos en pequeños medios independientes, bueno, yo soy de las que creo
que cuando vuelva la democracia vamos a ser una especie de parias, porque nadie va a querer tener tanta gente emancipada en una redacción. Entonces lo que nosotros queremos mucho es poder tener suficientes ingresos y suficiente dinero para poder convertirnos en una oferta informativa cuando regrese la democracia en Venezuela. Y pregunta también cuál es tu evaluación de los periodistas que apoyan a Maduro. ¿Cómo avalía también la... Eso lo hicieron... ¿Es la respuesta? No, yo creo que ella lo dijo también y lo dice alguien. Hay periodistas que apoyan a Maduro. Sí, pero no son periodistas. O sea, es como periodismo militante. Tiene mucho de militante y nada de periodismo. Es decir, en estos días, por cierto, se celebró el Día de Periodista en Venezuela y Maduro puso en un tuit que vivan los periodistas que defienden la verdad de la patria. Entonces una colega decía, bueno, hay varios tipos de verdades, ¿no? Y una de esas es la verdad de la patria, imagínense ustedes. This was a question for Venezuela, but it's a very good question for you too, is how do you evaluate the press that supports the government at this point? Because I imagine that right-wing journalists are very happy in Poland. Yes, of course, they have all of the money of state companies that, for example, we used to have 4 years ago as well. So this is a lot of money, actually. I can't remember the numbers, but I don't know, 3 days ago I read the article, how much exactly it was. And it was a big number of money. So they are very happy. Traditionally, the press in Poland is so dependent on government advertisement? Well, it's a lot of money. We have fuel companies. We have many companies which are, state companies, and these are very rich companies. Mm-hmm. Spending a lot of money for advertisement, but even if this is the problem of the big bosses of the media companies, and they are doing very good jobs so far. We don't have to fire journalists because we don't have state companies' money. They also asked, is it possible to stop authoritarian governments to suffocate economically the media? Yeah, this is what happened in Hungary, as I told you. Yeah, I'm not going to ask Luz Meli because they have already suffocated in Venezuela. Yeah. There is another question here that is almost like asking, do you think the press can really have an effect and improve or stop this wave of authoritarianism and anti-press movement? It's almost like asking if the press is really enough to stop I would say the bad guys. I'm a natural-born dreamer. I'm an optimist, and I would say, obviously, yes. Who, if not the media? We are even responsible to do that, but we have to act in a journalistic way. So this is not about shouting, who shouts louder. Yeah. This is not about that. This is about pointing. This is about fact-checking. Yes. That's why I said it's extremely important. Facts against lies. Facts against lies. This is about being brave right now. This is about not being afraid if you got this big news. Yes. Just publish it. Yes. Sometimes you need to be brave right now because immediately after 5 seconds after publishing, the Twitter will be full of, sorry for saying that, full of shit about you, about yourself. But this is how we agreed to act, making this decision to be a journalist. Maybe it's not, the ideal way of living, but we chose this profession, and we are responsible
for the society, because our boss, actually, it's not our boss is the society. Yes, the public, right? And if your boss is telling you that he's more important than society and he knows better, and, for example, don't publish it because we will have some problems, change the boss. ¿Qué te parece eso? ¿Vale la pena todo ese sacrificio? Hablando de periodista valiente, aquí tenemos una. ¿Vale la pena? ¿Tú crees que la prensa independiente hace una diferencia en Venezuela? Sí, además me encanta esta frase, cambiemos de jefe. Nosotros de verdad nos debemos a la gente. O sea, nosotros siempre decimos en Venezuela, y lo dice mi socia Laura, hagamos un periodismo que camine con la gente, porque también tenemos que preguntarnos por qué medios y periodistas somos un blanco tan fácil en medio de todos estos ataques. Sí vale la pena, no es fácil, se lo voy a decir sinceramente, pero cuando uno toma la decisión, yo siempre digo que no soy una millennial, sino una adulta contemporánea digitalizada, ¿verdad? Una joven. Y cuando uno toma una decisión de vida, entonces uno puede mostrarse con su cara frente al poder. Claro que por supuesto el poder puede actuar como quiera, pero lo tiene. Es como el poeta decía, bueno, el hombre armado no delibera. La única arma que tenemos nosotros es contar las historias. Y algo que me dijo una persona que además tenía muy mala fama porque la gente decía que era bruta, no les voy a decir quién es, fue fuera del país, y esta persona me dijo, si todos los periodistas se van de Venezuela, ¿quién va a contar lo que pasa en Venezuela? Entonces, muchos periodistas estamos en Venezuela, y si no estamos en Venezuela, estamos contando las historias de Venezuela, y yo siempre sí invito a todos los periodistas a que vayan a Venezuela, porque hay muchas historias que seguir contando. There's a question for you, Mariana. If the government attacks have already had an effect in damaging the press credibility, if the population has already been contaminated, and the person says, as it is happening in Brazil, is the government being successful in destroying the reputation of the press? I would say, journalists are also the people only, and we make mistakes sometimes. And this is not on purpose because we want to support someone, but we make mistakes. It's and just to clarify, Brazil has one of the best, Brazilian press has one of the best levels of credibility among the people. In the study of Oxford, I don't remember if it was Reuters Institute or someone in Oxford who did a list of countries. So I'm not sure if Bolsonaro has already destroyed the credibility. Maybe the credibility was not very high for us or for sectors of the country, but anyway. Congratulations, because it's not the same in every country. Dramatic, congratulations. But the last question, and I think maybe it's time. What is the evaluation that both of you have? ¿Cómo evalúas el periodismo en Brasil? Por lo que viste, por lo que conoces, y qué consejos tiene para el periodismo brasileño. So the question is, how do you evaluate the Brazilian press for the information you have, and what kind of advice you have? But I think you have already given some. But if there is any extra, you can give it now. For the Brazilian journalist, it's and your impression, how we are seen from abroad. I should say that we're not seen. Okay.
I would say keep going. You're doing great job, and as I know maybe not a lot about Brazilian journalism, but these journalists I know and these sources I know from Brazil are very, very good. It's a very good mixture of traditional journalism. I mean, these all really really good things like asking questions, not mixing the opinion with facts, and so on and so on, with the modern ways of distribution the news. So keep going, don't be afraid. Bolsonaro is not going to be president forever. We hope. Bueno, voy a decir algo que va a sonar populista, pero es que yo estoy enamorada del periodismo brasileño, porque en los últimos meses y años he conocido muchos periodistas brasileños y he venido, en este último año he venido ya varias veces acá, y cuando tuve que tomar la decisión, porque tengo que pasar un tiempo fuera de mi país por razones de seguridad, cuando tomé la decisión dije, bueno, me vengo a Brasil, entonces voy a estar aquí en Brasil aprendiendo a falar portugués y aprendiendo de periodismo, y de verdad estoy muy agradecida. Bueno, muchas gracias. Eu acho, só para terminar, eu acho que embora a pergunta não tenha sido feita para mim, mas eu acho que, eu vou dar uma resposta. Eu acho que se um marciano, ou um chinês, ou um japonês, ou um coreano, ou uma polonesa, ou uma venezuelana, não soubesse nada sobre o jornalismo brasileiro e tivesse desembarcado de paraquedas aqui e visto a grandeza, a profundidade, a diversidade, a força, a inteligência, o brilhantismo que a gente viu nesses dias aqui e a própria força da ABRAJI, uma força de união, de melhorar a qualidade do jornalismo brasileiro, porque foi com esse espírito que a ABRAJI foi criada há 17 anos, ou quase 17 anos. Ele diria, esse marciano que parecia aqui ia ficar muito bem impressionado, talvez até ia ficar enganado, porque ia pensar que o jornalismo brasileiro todo é dentro desse espírito, mas eu acho que aqui tem o que há de melhor no jornalismo brasileiro, e a ABRAJI é uma demonstração de força da melhor parte, eu acho, do jornalismo brasileiro. Queria agradecer muito a vocês que vêm à ABRAJI, que fazem a ABRAJI, e ao nosso presidente, Daniel Bramati, que é o nosso rei. Obrigado. Você quer falar alguma coisa final? Bom, então eu acho que a gente acabou o Congresso da ABRAJI. Oh, meu Deus! Acabou! Não, acabou não, porque domingo tem os workshops, né? Já está tão grande a ABRAJI que já entra pelo domingo afora. Nós tivemos uma ideia de fazer um domingo extra para quem quisesse fazer oficinas práticas de domingo de dados. Nem todos estão inscritos. Quem estiver, não esqueçam que não vai ser aqui, vai ser no INSPER. E o almoço está incluído no valor que vocês pagaram, só que tem que retirar os vouchers. Se não retiraram aqui, pode ser amanhã no local. Muito obrigado a todos. Thank you.